In the last class, we were discussing about the distributed servers, right? There are three components of cloud computing. One is the client, another one is the data center, and the third one is the server. We have already completed two components. Client and the data center complete agiti. Next, we were discussing about the distributed servers, right? So, what they have given about the distributed servers? Okay, as I was explaining in the last class, humming the meaning ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್? Okay, right? ಜಲ್ದಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ತನಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು? So the first statement given here is the servers don't all have to be housed in the same location. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ. ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಮ್. ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? So for that reason, the data, huge amount of data which is being stored in the servers, in the different servers, when you are going to store the data, not only in a single server, but on different servers. ಒಂದೇ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಫೈಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಸರ್ವರ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವರ್ಸು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೊಕೇಟ್ ದ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಸರ್ವರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹೌಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. They can be located at different locations. Often servers are in geographically disparate locations. Bere adanta. They are located at a far away places from each other. Not only client and server are far away from each other, even the servers are also located away from each other. Ella servers ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಟು ಯು ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಿಗೆ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಅದೀನಿ ಕ್ಲೌಡ್, ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಫಾರ್ ಮೀ ದೇ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್, right? But to you, the cloud subscriber, these servers act as if they are humming away right next to each other. ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದೀನಿ, ನಾನು ಯೂಸರ್ ಅದೀನಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರ ನನಗ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾವು?
how they act in front of me, or what I assume is that as if they are next to each other. As I said in the last class, humming ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪಿಸ್ಕುಟ್ಟೋದು, ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್, ಕೇಳಿರಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದಿಬ್ಬರೇ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಣ್ಣದಂಗೆ ಹಾಡ ಹಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ ಆ ಬರ್ಡ್. ಎಸ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಹರ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್? ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಯಾರ ಕೇಳಿರಿ? Okay, so as yes ma'am, yes, next to each other, the servers are sitting next to each other and they can hear each other's voice even slowly also. ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು, right? So this is what is being given here. Next, this gives the service provider more flexibility in options and security. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಯಾವ ಕ್ಲೌಡ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಾರೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲ ಒಬ್ನ ಬಿಸಿ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಸಿ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರಿಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಡ್ತಾವ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್, Amazon has their cloud solution in servers all over the world. Amazon in a cloud service ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರ ಸರ್ವರ್ಸ್ throughout the world they have been distributed. They are present at different locations. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಜಿಮೇಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್, ನಿಮ್ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅದ, ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ at different locations. If something were to happen on one site causing a failure, the service would still be accessed to the other site. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನಾಗ ಏನಾರೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಬೇರೆ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. Also, if the cloud needs more hardware, they need to throw more servers in the safe room. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ತಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್. They can add them at another site and simply make it part of the cloud. ನಿಮ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಾವು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ದಿಂದ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅನದರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವು. Is it clear? Okay. So next you have is infrastructure. What do you mean by infrastructure? What is the meaning of infrastructure?
Interior design. ಮತ್ತೆ what is the meaning of infrastructure? Facilities. Basic needs and services. Yes, Praveen. Okay. Infrastructure means it is a physical structure along with the facilities or services provided. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್, cloud computing is and a one size fits all affair. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ವೆರಿ. ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದ ಅಂತಿಕೋರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೆನಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. Consider for example we are also Vedant college, ನಮ್ದು ಡೇಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗ ಡೇಟಾನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನವರು ಕೂಡ ಕ್ಲೌಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರೋ ಸೈಜ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. That's why you cannot have a same structure for everyone. ಎಲ್ಲಾ or clients ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಸೇಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ requirement, and that is what is the key feature of cloud computing. The infrastructure will depend on the applications and how the provider has chosen to build the cloud solution. Application requirement ಏನದ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. So your needs might be so massive that the number of servers required far exceed your desire or budget. ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸಿಪ್, ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿರ್ತೈತಿ. ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ will always keep on changing. Sometimes it will be so huge or massive, and sometimes it will be very little, and depending upon that ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ, that will study in the next class. Is it clear? Okay.
ಅನಿಲ್ ಗುಗ್ಯಾಳ್ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೇನಾ? You can lower your hands. ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀನ? ಚಂದನ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ್. ಸರ್ವೇಶ್ ಮತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಬ್ರು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅದಾರ ನೋಡಿ ಇವತ್ತ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿ ಹಾ ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ ಅವ್ರಿಗೆ. Okay, thank you. We'll end the meeting here only.